换了他们性别，从男生到女生。I have no idea what transgender. I think transgender is someone who identifies him or herself as a different gender than his or her biological gender. Guy convert to a girl. As in their organ. No, not really. So, aku ama. Transgender is you. Disgusting. Well, this is the big little. For me, it's maybe at first, yeah, disgusted as well, but well, humans are equal, so yeah. Homosexual, I think I can still accept for homosexual. What's your first thought? My first thought is like, I don't know, I can still accept it's not disgusting as a transgender. Homosexual 是喜欢同性的。Sexual is like two person in the same gender in love with each other maybe. Homosexual is cool. Homosexual is someone who is sexually attracted to the same sex as him or her. Well, it's pretty weird when I see that because it's not normal. Actually, it's homosexual. What is it? I mean, love is equal. What is love is equal? I'll be like, dude, get back to the right track. I don't mind. Yeah, but for us, as a Muslim, it's forbidden to be in a homosexuality. Yeah. 如果男生跟男生的话，就很奇怪，我感觉。I don't know how to say what I was like angry at the guy, at him or her. Why? Because what really create you to be like that? And why you have to change? Why you go change from man to girl? It's like you're doing a sin. Yeah. I'll be like, I feel a bit sad, but then I'll be like, I'll support my family members because it's not a choice, not something you choose. So yeah, that's why. Honestly, I would try to avoid them on my own point. I would try to avoid them. It's just a self thing that I do not really maybe don't want to be involved with it. It's not that I don't like them. It's just that I don't want to be involved in any of this. Involved in this. Based on my gender, I identify myself as a female. I was biologically born a male, I mean like anatomically born a male, but gender identity female. நான் முழுமையா பெண்ணா வெளியே வந்தது 14-13 வயசு இருக்குமே. நம்ம இப்படி இருக்கோம், நம்ம ஏன் நம்மளோட உறுப்புகள் வந்து ஆண் உறுப்பா இருக்கு, இது பெண் உறுப்பா ஆக்க முடியுமா இல்ல ஆகுமா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த வயசுல வந்து தோணப்ப எனக்கு தெரியாது. என்ன என் மனசுல வந்து விவரம் தெரியாத வயசுல வந்து பெண்ணா தான் இருக்க தோணுச்சு. எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு திருநங்கைகளை பார்த்து முழுமையா பெண்ணாக முடியும், அறுவடை பண்ண முடியும், இப்படிலாம் இருக்க முடியும் அப்படி தெரிஞ்ச பிறகுதான் நான் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியானது. Ever since young, I tried my level best to be a boy. I tried my level best, but I always get
people actually telling me how to act and behave like a boy. Like my dad and my mom had to remind me like thousands of times to sit with my legs spread, to sit up straight, to walk with my legs apart, and to speak with a coarse voice because my voice is like this. And they kept teaching me how to be a boy. But even after 21 years, what came naturally was being a girl, and I was not influenced by anyone. In fact, I've never seen any transsexuals until after my transition. So looking at all that, I was actually wondering, how did being a girl actually come in natural? And that is how I knew that I was actually acting as a boy, hiding in the image of a boy, but I was not a boy. முதல்ல என் பெற்றவங்களும் என் கூட பிறந்தவங்களும் என் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கல. ஏன்னா நான் பிறக்கும் போது ஒரு ஆம்பளையாக பிறந்து திடீர்னு நான் வந்து ஒரு பொம்பளைன்னு சொன்னோன்னே அவங்க ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்கள்ட்ட ஒன்றா சொல்லி இதுதான் இப்படி தான் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் கேட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்னை வந்து மகன் இல்லை, ஒரு மகத்தான் நீ. ஆனால் என்னோட பெற்றவங்க சொன்னது, நீ வந்து மகனோ மகளோ என் ரத்தம், ஸோ நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. My family, they were actually a little worried after my transitioning. They worried that I might be facing a lot of pressure and a lot of bad things from the world outside. But I had clearly and strongly told them that I can't live for other people, and this is who I am. So I am living for myself, and I can't be bothered about what others have to think about me. And in time they learned how to accept it. My friends, who are real friends and close friends, they are still friends with me until today. They knew about me ever since I was young because they grew up with me, and they know that all these changes came in naturally and nothing was by any social influences out there. முக்கியமாக ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூலில் உள்ளவங்க, என்னோடய வாத்தியார், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. நீ ஏன் திடீர்னு இப்போ அப்படி இருந்து இப்போ திடீர்னு இந்தமாரி ஆகிக்கிட்டு வர, உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வியும் கிண்டலோடு பேச ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் ஆனால் அந்த சமயத்துலேயும் என் பெற்றவங்க என் கூட இருந்தனால எனக்கு அது அவ்வளோ ஒரு பெரிய இதாக தெரியல. I was also thinking about my career. I was thinking about, okay, it's very important that I should have a job, and I shouldn't lose the job because I mean, being how we are, getting job is very difficult. But then again, I had a conflict. I was thinking, okay, how am I going to be in the organization and actually carry out my dream of becoming a woman? Will I be able to stay here, or would I actually need to look for another job? So what I did was because I work in a big organization, I came to know a lot of people, and my fears were that, whether they'll be able to accept me, or whether they will still, or maybe they might just come up and tell me that, someday, the human resource will come and tell me that, I'm sorry, we'll not be able to give you the job. So what I did was, I tried applying for other jobs. But then the problem of applying for other jobs is, what do I tell them, do I tell them in my resume, do I put my details as a male, or do I put my details as a female? Obviously, putting my details as a male, I just couldn't bring myself to doing that. நான் ஃபெட்டில் இருக்கேன். இந்த ஃபெட்டில் வந்து பெக்கிங் ஏரியா வந்து ஒரு ஆண் தான் அந்த வந்து வேலையை செய்ய முடியும். பெக்கிங் பண்ணணும், கொத்த எடுத்து அடுக்கணும், அது மாதிரி செய்யணும். அந்த டைமில் வந்து மிலை நேரத்தில் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தியிருக்காங்க. நீ ஆம்பளை தானே, ஏன் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது, உன்னால நீயா வந்து பெண்கள் செய்கிற வேலை செய்கிற அப்படி சொல்லி ரொம்ப அவமானப்படுத்திருக்கேன். அந்த அனுபவம் இருக்குது. நான் சிங்கப்பூருக்கு அப்பப்போ ஹாலிடேக்கு போவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போயிட்டு வருவேன். அப்போ இமிக்ரேஷனில் என்னையும் பார்த்து என் பாஸ்போர்ட்டையும் பார்த்து என்னை கேட்குறாரு, ஏன் உங்கள் அரசாங்கம் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படியே மாறிட்டீங்க,
உங்கள் அரசாங்கம் ஏன் உங்களுக்கு பெண் பேர் தராதா, உங்கள் அடையாளம் பெண்ணாக மாறாதா அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம்தான் சுதந்திரமே கிடச்சிச்சு அப்படின்னு நாங்கள் போராடும் போது எங்களோட போராட்டத்துக்கு அப்புறமும் ஒரு நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கும்னு நான் அவருக்கு பதில் கொடுத்தேன். There was this one incident that I remember when I went to the Sungai Buloh hospital. The nurse there, I actually went there because I was having very high fever, and there was a nurse, and before we could see the doctor, she was supposed to check my pressure and my temperature, and she just didn't want to touch me. She just put the thermometer down and asked me to put it into my mouth, under my tongue, and after that she taught me how to use the pressure machine to check my pressure, and she just didn't want to touch me. And I was actually thinking to myself, there's so many people with other diseases here, and with open wounds, and you can actually touch them, but to actually touch me, is it as if I'm a disease that can be passed on? முதல்ல நான் ஐசியும் என்னோட ஜெண்டரும் மாற்றணும்னு சொல்லி நான் போனப்போ முடியும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி லெட்டர் வந்துச்சு. மறுபடியும் நான் முயற்சியாக போய் கேட்டு நான் பேர் மட்டும்தான் மாற்றணும் முடியுமானதுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 2 மாதம் கழிச்சு கேன்சல் தான் எனக்கு லெட்டர் வந்துச்சு. இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கல கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. அப்பா அம்மாவோட உறவோட கணவர் மனைவி உறவு தான் கிடையாது. அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம வளர்த்தவங்க, நம்மளை பெற்றவங்க, அவங்களோட உறவு தான் இன்னைக்கு உண்மையான உறவா இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். கணவர் இந்த குடும்பம் சொல்லலாம் வந்து என்னால வந்து அதை அக்செப்ட் பண்றேன். ஏன்னா நான் வாழ்ந்திருக்கேன், வாழ்ந்த அனுபவத்துல சொல்றேன். எனக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை வந்து அவ்வளவு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஏன்னா எல்லாம் பொய்யாத்தான் நடிக்கிறாங்க. நம்ம முன்னுக்கு வந்து நம்ம இப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம், வாழ்றோம், இப்படி இருக்கோம், அப்படி இருக்கோம்னு சொல்றாங்க. ஆனா நாலு காலத்துல ஒரு 5-6 வருஷம் நம்ம கூட வாழ்ந்த பிறகு நான் வந்து ஒரு உண்மையான பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண போறேன், இப்படிதான் நான் வாழணும், இப்படிதான் என் வாழ்க்கை வந்து எனக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும்னு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணி ஒரு பிள்ளை வளர்க்குற இந்த பிள்ளைய வந்து அவங்க பிள்ளைய ஏத்துக்க அவங்க இஷ்டப்படல. இப்ப திருமண வாழ்க்கையில இருக்கேன். ஆமா, எங்களுக்கும் பிள்ளைங்க வேணும்னு நாங்க வந்து ஆசைப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் நாங்கள் தத்து எடுக்கலான்னு தான் இருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை, திருநங்கையால் பிள்ளை பெற்றுக்க முடியாது, நாங்கள் எடுத்து வளர்த்தா தான் உண்டு. ஆனால் எடுத்து வளர்க்குறதுலேயும் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. இதை வந்து நாங்கள் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஐசி, நான் ஒரு பிள்ளையை தத்து எடுக்க போகிறேன். ஸோ எனக்கும் வந்து ஐசி சேஞ்ச் பண்ணலை. ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் அண்ணல் லக்கியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கும் அண்ணல் லக்கி இருக்கும்போது அந்த பிள்ளையை வந்து நான் எப்படி தத்து எடுக்கிறது, அப்படி இந்த சமுதாயத்தில் நான் பணம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து நான் அந்த பிள்ளையை தத்தெடுத்து அந்த பிள்ளையை நான் வளர்க்குறதா இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை வாழ்க்கையை வந்து கெடுக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். ஏன்னா நாளைக்கு அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எங்கள் அப்பா பேர் இது, எங்கள் அம்மா பேரும் இது தான், ஒரு ஆம்பளை தான் எங்கள் அம்மாவும் அப்படின்னு அந்த பிள்ளையை எப்படி நாங்கள் வந்து வளர்க்க முடியாது. அந்த பிள்ளையோட எதிர்காலமும் வீணால் ஆயிடும். அப்படி இருக்கும்போது இந்தமாரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒரு கஷ்டகரமான சூழ்நிலையாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு. I feel Malaysia, they keep claiming that Malaysia is a developing country, but honestly we people are very underdeveloped because of the way we think. We think according to textbooks, we don't think according to behavioral change in nature. So I'm looking that in the next 20 years to come, Malaysia should be a non-discriminative country. There shouldn't be discrimination for race, religion, gender, sexuality, skin color and any other reasons. Everyone has to be treated equal, just like what is mentioned in our federal constitution, that even about protection and the law, everyone is equal before the law and everyone has equal rights to protection. So I wish that that's not just a rule which is sitting there. I wish that in years to come, Malaysia will be a more peaceful and harmonious country, and there will be nobody who is trying to bite the other person. I wish Malaysia would be a real, complete, non-discriminative environment country. I am a out and proud gay man who believe that my fellow Malaysians need to be educated about what being gay is all about.
whether it's Chinese, Malay, Indian, or in between, or whatever culture that is coming from. 我是对男性比较有兴趣，所以我的取向是在男性方面。我的感觉就是说，通常如果对于男性的话，我会比较，就是说会自然而然的会有来电的那种感觉。但是对女性呢，即使她是非常的漂亮，即使她们是在很多人许多的眼光里面是非常好，我也不觉得她们会对我有来电。差不多迈入中学的时候，我的身边朋友他们开始对异性有开始好感的时候，我当时也是已经有发觉到为什么我对异性没有跟他们一样的感觉，但是呢，我反而对男生会有比较大的反应。我可以达到的最高的程度就是可能会变成双性恋，但是我觉得我是不能够做到一样。Before I did a bit of my own, reading up and finding out, I thought something is wrong with me, because of my Chinese background. In a Chinese family, and your parents will just teach you that when you grow up, you better have girlfriends, you better go dating, and now mostly maybe this girlfriend will be your future wife and those sort of stuff. But to me, it's like I'm not attracted to a girl. I'm attracted to a man. So then I feel a bit awkward. But as I grew older, that's where the era of internet comes in, right? I went to do a bit of my own reading up. I went to do a bit of my own so-called researching. So information is available in the libraries, on the internet. So the more I read about it, that's where I found out that my tendency was more like homosexuality. But of course, in the now current era, I call it gay. 有，我曾经就是在中学的时候，我要跟一些志同好友分享我的那些感受的时候，虽然他们是我的至好朋友，但是呢，就马上被他们看扁了，马上就被他们取笑，马上就很多的一些负面的一些评语甚至还失去了朋友这样子。You are in the form of a baby itself, in the mother's womb already, your gender and sexuality has already been so-called determined or decided. Okay, I do not know whether you believe this theory or not. So I read a lot, so I found out that I'm born being gay, I'm born attracted to another man, and that's what I am, no matter until the day that I see my coffin. 我的希望只不过说，如果你们不要在意